И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем с вами проходить Game of Thrones от Telltale Games, 4-й эпизод, 2-я серия. Беспалевно так пришли, с воинами. Сейчас ни у кого вообще вопросов не возникнет, да? It's worse than I thought, isn't it? Да. Roderick, there you are. Lady Forrester. What's wrong, Mother? It's Griff. He was arguing with the Maester and things got out of hand. I'm coming. What do you mean to do? This could be our chance. He's right. We must hurry before things get violent. I want to try talking to him first, see if we can work this out. And if that fails, Just don't forget your promise, Roderick. the rest of my men are still in the grove. They could be here in minutes. Make sure they're ready to do some damage. Sounds like a good time. Let's go. Ой, что-то мне это не нравится. Мейстер опять тут. Кстати, я совсем забыла сказать, помните, у нас когда поднимался вопрос, я не помню, говорила я это, нет, еще когда это было, когда у нас поднимался вопрос о том, кто может быть предателем, я же вроде говорила, да, то, что у меня есть мысль, что это Мейстер, потому что он интересовался рощей, вот этой затерянной. И сейчас, смотрите, мистическим образом у нас выясняется то, что предатель есть, который Уайтхиллом докладывает. И тут же у Грифа вдруг какие-то резко вопросы к Мейстеру, так что там они собачатся. Что-то как-то, мне кажется... Вы поняли, да, мою мысль? Подозрительно. We'll be ready. Главное, не психани не ударили случайно. А они типа услышат, да, снаружи, как он тростью I'm ударит. coming with you. It's not safe. You should wait for your brother. I don't care if it isn't safe. Griff thinks I belong to him. I need to show him I don't. Ну ладно. Together then. Да, они друг другу стоят, на самом деле. Они даже внешне похожи. Это странно сейчас прошел анимация шага. Мне кажется, они, конечно, перестарались, когда вот так вот людей понакидали. Они как-то там сидят, так, как будто бы вот этот дворик перед этим зданием, да, перед этим домом, это единственное все, что есть. Stop this at once. О, Господи, что там? You let that bite fester. No, I tried. Ой, Господи. You've tried harder for a Forrester. My lord, please. I am the only lord who matters here. Roderick, Help me. tell your dog to obey his new master. And while you're at it, Elena Glenmore, what are you doing with him? You're supposed to be marrying me. You? I'd rather marry a dead horse. You watch your bloody tongue, or I'll give you what I'm giving the Maester. What's going on here, Griff? He's disobedient, just like you were, Roderick. Before I brought you to heel. So now he's paying the price. О, боже. Don't believe you. You're not the Lord here, Griff. And I'm tired of you pretending you are. You think I'm fucking pretending? You know what I think? My brother is ready. I think you need another... Знаете что, мне кажется, то, что у нас сейчас будет выбор либо опять под него прогнуться, либо атаковать. Но если мы атакуем, это приведет к тому, что, скорее всего, приедет папаша с воинами, и всех их к чертовой матери перебьют, и, в общем, все это плохо закончится. Ну, что-то такое, что-нибудь такое обязательно будет. Либо у нас просто не получится его зашатать, и что-нибудь случится нехорошее. Либо из-за того, что мы спасем Мейстера, он доложит, что это он предатель, что он сливал информацию, боялся, что
Если он будет с Форрестерами до конца, его тоже убьют. Что-нибудь такое будет, а потом из-за того, что мы им поможем, он скажет: я знаю про этих Уайткиллов то-то и то-то, я могу вам помочь, спасибо, что спасли меня. Что-нибудь такое будет. Здесь у нас только всегда неоднозначно, что... Но я буду, наверное, мочить уже. You can watch if you like. Then you'll see who's the man and who's the cripple. Go ahead. Come at me, Griff. My fucking pleasure. Стучи! God, fucking, you're dead, Roderick. I doubt that. Grab him. Don't just Стукнуть, stand there. стукнуть! He is not the Lord. По-моему, зря я это сделал. Хотя, может быть, и нет. What the hell is this? Круто, да? What are your orders? I'm the only one here who gives the orders. What are you waiting for? Help the Maester. What are you doing? Back away. Now. This is my hall. You have no right to be here. Now then, about humility. Get your hands off me. Они, My кстати... father Ладно, will go попозже. straight to Roose Bolton. He'll flay you and your sister and your whole fucking family. I did warn you, Griff. You gonna hurt me? Ты зачем, Your господи? friends won't be around forever, Roderick. And when they're gone, I will see that you pay for this. Я его не буду All of трогать. you. Воздержусь. Руки марать не What's it буду. gonna be, Roderick? We're done here. Clear out. Find the Whitehills to the cellars. No one gets in or out. Я не могу этого сказать. Короче, они все стояли с натянутыми тетивами. Невозможно держать долго натянутую тетиву. Просто невозможно. Это слишком сложно. У нормального боевого лука должно быть натяжение около 30-35 килограмм. Представляете, двумя пальцами держать такой вес. Это очень много. Невозможно долго держать, в общем, натянутую тетиву. Это буквально на несколько секунд. Поэтому хорошие лучники — это такая редкость. Потому что за короткий срок нужно нацелиться и выстрелить. Coward! Bloody coward! Ой, да кто бы говорил. О, да. Этот маленький скромный момент триумфа. Word cannot reach high point. You must be sure of it. Not as long as they still hold Ryan. Надо выкрасть его как-нибудь, придумать. Kill the ravens. All of them. Кстати, хорошая идея. Ладно, хоть мамаша опять не начала истерить, то что: а как же так? Зачем ты это делаешь? У них же Рион, этот Райан, как его. I swear I will. Fuck you and your queen. That's enough! So long as you're in my camp, you will obey my orders. And getting pissed drunk before a mission. Obey? You know what kind of shit-brained fool does that? One who wants to fucking die out there! Have you lost your damn mind? I am not some animal in a cage. What in the seven bloody hells are I you will talking not let about? you bark orders at me. What's going on? Why the hell are you drinking? Since when do I need a fucking reason? She can't fight like this, Asher. You think I'm too drunk to fight? What the fuck What do are you you gonna know? do? Run out there swinging a fucking... Ah! Ah! Still think I can't fight? You fucking bitch! Oh, there we go. There's the asshole I remember. Hey, come on, Beska. Leave the poor Let man go alone. of me before I break your fingers. Deal with your friend. She'll get us all You killed. sound scared, Croft. This is bloody important. You afraid your mother will spank you? I'll talk to her. Good. If she can't hold it together, we're leaving without the both of you. You think your little thumbcock can take Marine all by itself? I'd never work with a bloody shote like you Beska, anyway! what the hell is going on? You gonna lecture me too? Croft doesn't know shit about anything. None of you do. You can't let him get to you. You're better than that. It's not just him. You think I give two shits about what Croft has to say? You're
the only reason I'm even fucking here. You told your little dragon queen I would go into Marine with you. You brought me here. It's just a city, Beska. You don't know what the hell you're talking about. Нифига себе, стол сломала таким ударом. Hit me. Oh, if this was a real fight, you'd be dead. You want to help? Is this what you want? Просто она же такое только и понимает, как бы. Это же ее стиль, поэтому пускай получит то, что хочет. Beska, it's me. Talk to me. I was a slave. Да мы уже поняли. Я не знаю, я... In this fucking city. Господи, да я уже догадалась еще в предыдущем эпизоде, честно говоря. I was taken from my home when I was only 3 years old. When I was 7, my master threw me in the fighting pits. Ой, это я тоже догадалась, честно говоря. When my master tired of watching me kill animals for sport, he started sending other children. I butchered every one of them. After a while, I thought the fear was gone. That's... What kind of a monster would do that to a child? To him, we were not children. We were his playthings. His entertainment. There was this boy. We used to play 5 stones in the alley when we couldn't sleep. When I saw him next, he was in that pit with me. I saw the fear in his eyes. That same fear I felt my first time. And I realized it hadn't left me. I still wanted to live. I wanted it so badly. My master watched as I did it, smiling. I could have killed him for that fucking smile. I'm so sorry, Beska. I don't want your pity. I bought my freedom a long time ago, but I have always hated this place. Hated him. Dezor Zolaza. Because of that man. Marine is a city of dead children. Don't worry about me. I won't let you down. I know you won't. Ой, наверное, стоило забрать все-таки кувшин. Но я поверю ей на слово. Она же не дура все-таки. Потому что если она облажается, ее же тоже убьют. Она же этого не хочет умереть там, в этом городе. В подворотне в какой-нибудь, вряд ли. Пир в честь коронации Томина. You shouldn't say that. Why not? Mira, I'll meet you inside. What are you doing here? I have to get in there, Sarah. I know I'm not supposed to attend, but... Then you know Lady Marjorie doesn't want to see you. What could be so important? Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family. And someone in there is helping him. Look, I can't get you in. Marjorie's already furious with you. And I'm not really interested in joining you on her bad side. You're on your own. Don't look at me like that. Fine. But you owe me.
Understand? She's with me. We'll stay out of trouble. I promise. Зря. Мне кажется, не стоит давать себе обещания за другого человека. Кто знает, что я натворю? Я убила гвардейца. Кто знает, что со мной будет, если мне в руки попадет вилка? Feels a bit strange to celebrate, doesn't it? Not so long ago, King Joffrey sat on the Iron Throne. Tommen is our king now. Long may he reign. Sarah! Это ты, I was worried you'd run off with your friend there. And what if I did? I'm not sure I could blame you. This is Lady Mira Forrester. Mira, Lord Garibaldi Tarwick. She's quite lovely. Where have you been hiding her? You're making her blush. Sorry, Mira. You flatter me. Sarah's lovelier than us all. I won't argue there. It's quite a feast, isn't it? Just be careful around the wine. Though I hear you don't partake yourself. It's easy to forget. Nothing you do in King's Landing goes unnoticed. Drink too much once and you're forever the drunken fool. Talk to the wrong people and... Lord Tarwick! Что за дебил? Кто это? What was that about? Nothing. That subject isn't fit for your delicate ears anyway. Мужеложество, да? Ears are not delicate. Of course they are. Look how tiny they are. Little lobes. Stop it. What? I mean it. Is there someone you'd rather be talking to? Да. I have to take care of a personal matter. Oh, well, don't let us stop you then. If you'll excuse me. Goodbye. This reminds me of the tourney at Lannisport. You wouldn't believe it, You told me this story. but you would have loved it. We danced all evening, drank wine from our helmets. That is it! Andros, you're being ridiculous. Почему у нас уши, а не локаторы, а? Че он встал-то как-то странно так? Встал как... А, он к этим типа подошел. Встал как непись, знаете. Сырый тарык. Подслушать. Зачем, господи? Про то, как они лобызаются слышать? Андрес, подслушать. Типа я такая незаметная, вообще сейчас подойду так. А, сейчас она присядет? Нет. Там стража, помплохание. But how did you manage it? Lord Whitehill trusts me above all others. That's why I'm the only one he's willing to work with. Oh, an exclusive deal. How good for you, Andros. Well, А, то есть она вот встала и тут же перестала их слышать, да? Гениально. Почему я не могу вот где-нибудь тут стоять, например? Пить I вино? recognize that wine. Нет, я не буду, пожалуй. А, кстати, этот чувачок, мне кажется, если мы выпьем, мы узнаем что-то про это. А давайте попробуем. Главное, надеюсь, здесь никто никого не отравит. Меня, в частности. Нет, да? Вот на этом мужике акцент такой делают подозрительный. Так, их я слушать не буду. Почему я не могу мимо идя слушать, о чем они говорят? Что за бред такой? Why would you ever stop dealing ironwood? Is there no longer a demand for it? I can't imagine that would be the case. No need for such wild speculation. I've simply lost interest. I'm moving on to better things, as they say. And what would that be? No. I can see what you're doing. I'm not giving away my secrets just yet. Зараза. Ну ладно. I heard he was killed. Right here in the garden. Well, Wasn't he a Lannister? One of their guard, but still. О, черт. Surely they found who did it. No, they haven't caught him yet. Not for lack of effort, mind you. I hear they've spared no expense. Понятно. Хорошо.
Похавать? Давайте отравимся. Травиться так по полной. Сыр отковыряла там что-то. Ой, давайте позырим. Гулять так гулять. It seems so calm out there. Правду говоришь. Так. Я могу как-то поговорить с этим? Давайте этих еще подслушаем. Чё уж нет-то. I can't remember. I think it was a bird? Close. A cock. That's it. No, that's terrible. You're the one telling the joke, remember? Да, ничего интересного, как я и предполагала. Так, вот стража меня там смущает. С Андерсом поговорить или с этим? Давайте поговорим с этим сперва. Please, if you'll excuse me. Lady Mira, I'm impressed Impressed with what? that you aren't currently locked in a cell. I trust this means that you took care of that contract. How did you do it, if I may ask? I wasn't expecting to see you again, if I'm being honest. You must have made quick work of it. If I tell you how I did it, what's in it for me? Nothing. But I admire the gall. I do believe King's Landing is rubbing off on you. So, what have you been up Хочет to? жить, умей вертеться. Enjoying yourself? Though I suppose if you're talking to me, you must want something. Don't tell me you just enjoy my А company. почему нет? When we first met, you were negotiating for Lord Whitehill. That's right. But now Lord Andros seems to think he's the only one working for him. So what happened? It appears that you know most of the story already. I've been pushed out of the ironwood business. Oh. All thanks to my partner. Bloody imbecile. Andros is now Lord Whitehill's exclusive contact in King's Landing. No matter the fact that I introduced them in the first place. That man would be nothing without me. Do you know what Lord Andros is planning? He's acquired a large amount of gold, but I haven't the slightest idea what he intends to buy with it. Whatever it is, he's managed to get a Lannister involved. A Lannister? Lyman. He may only be a third cousin, but he's a Lannister all the same. Rickard! Are you done flirting with that handmaiden? We need your opinion here. Oh, leave him alone. Please excuse me. Ну ладно. Теперь у нас есть повод перетереть. Я же говорю, на него не просто так указывают лишний раз. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Можно я с этим еще поговорю? Было бы интересно. Подожди, там можно еще раз подслушать. And a Lannister, too. I thought we were done talking about this. You asked me about my friends. Friends, yes. Lyman is your business partner. What's the difference? Fair enough, Andros. And if my friends happen to protect me from the crown, all the better. I think I need more wine. Понятненько. Давайте попробуем с ним переговорить. Почему нет? Хуже явно не будет, потому что главный у нас вот этот сейчас, поэтому... Если... А, нет, не могу. Либо поговорить, либо подслушать, да? Понятно. Ну, кто же знал. Ля-ля-ля, ля-ля. Вам подлить вина? Excuse me. Lyman Lannister? Ой, ёперный, что ты делаешь? You startled me. As if I don't already have enough to deal with. Here, let me help. That's very kind of you, thank you, but I'm fine. I just get clumsy sometimes. Мне его прям жалко уже. I'm afraid you have me at a disadvantage, Lady... Mira. Lady Mira. I'm not used to being approached so boldly, but I'm glad you did. I always feel a bit out of place at big gatherings like this. So, what brings you over here? I'm not the best company, I'm afraid.
Or were you headed for the wine and I got in your way? From what I hear, you're in the business of making rather important deals happen. Well, I don't know about that. Come on, don't be modest. I really shouldn't talk about it. Andros came to me in confidence. You understand? He wouldn't be pleased, I'm sure. If you like, you can whisper it in my ear. Well, I suppose I could just... Lyman! What do you think you're doing? What? Nothing. You stay away from him. Andros! We were just talking. You were just talking to Mirror Forrester. Forrester? I didn't realize. My lord? Let me say this as plainly as I can. Don't ever meddle in my affairs again! Ой-ой. Lady Marjorie. Вам надо валить. Боком, 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 боком. Ой, не заметь меня, пожалуйста. Lady Marjorie. Ладно, выручила. А у этого-то как бы манула, а? И этот что-то знает. Ох, сейчас я чувствую, будет интересно. Угу. Пойдем побеседуем, мужичок. That was quite a scene over there. Are you all right? I'm fine. I can handle Lord Andros. It's Lyman I was worried about. What do you mean? Honestly, that story isn't fit for a maiden's ears. Just be careful around him. All right? How about we trade? There must be something I can tell you. There is something. I'm curious about Sarah. А, Your черт. help could save me a lot of embarrassment. I'd be very grateful, Lady Mira. Она же бастард. What Он do you сейчас want про to это know about хочет. Sarah? Ага. Sarah Durwell. Interesting name, that. Funny thing is, the last Durwells died off almost 200 years ago. Упс. What can you tell me about her family? Я ничего не знаю. Something isn't quite right, but I'm not sure. You must understand, I can't court a woman just because I like the way А she почему? laughs. А, почему нет варианта, то, что я ничего не знаю? Parentage. That is unfortunately the way things are. I've met the Durwells when I was at Highgarden. Oh? They're a small house these days, but very well regarded. Ah, right. Блин, я надеюсь. Well, Понимаете, вот, как сказать, врать о таком, это, конечно, очень опасно, потому что, ну, мужик-то, он ни в чем не виноват. Он хочет там жену себе найти, а жениться на бастарде, это как-то, ну, прям вообще очень плохо, мягко скажем. Уж тем более в мире Игры престолов. Но и в то же время, если бы я сказала честно, Мира бы нам точно больше никогда не помогла. И, может, даже что-нибудь лишнее сказала бы кому-нибудь из мести, потому что она может, мы это уже поняли. И, в принципе, ее-то тоже можно понять. Она хочет выйти замуж, потому что как бастарду ей все плохо. Жить-то будет без мужа, без нормального. Ну, короче, я не знаю, это очень... Здесь палка о двух концах, конечно. Здесь решить сразу так не подумав очень сложно. Да и подумав, честно говоря, тоже сложно. Поэтому, ну вот, солгали. Будем надеяться, что это не сделает хуже, чем могло бы быть, если бы мы этого не сделали. Ой. it's a relief. For a moment, I thought... And now, Lord Tarwick, it's your turn. Right. Lyman Lannister. Мужик-то вроде 10 хороший. years ago, Lyman was injured at the tourney at Lannisport. He took a bad fall from his horse. Needed milk of the poppy for weeks just to keep from screaming. Oh. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, actually. He spent all his money trying to get more. The man can't go a day without it. So Наркоман. that's why he shakes. You mustn't repeat that, Lady Mira. I shouldn't even know about it. Besides, Lyman suffered enough embarrassment. Then why did you tell me? Because of... Well, maybe I shouldn't have.
I'd hate for Lord Andros to trace this back to me. You learned that from Andros? The man's mouth is bigger than the Blackwater. Poor Lyman has no idea. Now, if you'll excuse me, I have some arrangements to make. Lady Mira. Мужик хороший, блин, не хотелось, конечно, его подводить, но нам о своей семье тоже думать надо. И давайте, кстати, здесь остановимся. В следующей серии продолжим, пойдем перетрем с этим товарищем Ланнистером. Чем бы это ни закончилось, будем надеяться, что я все-таки сделала не самый худший выбор, когда солгала этому чувачку. В любом случае, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Это поддерживает, мотивирует записывать больше видео и делать их подлиннее. Вот. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Вступайте в группу ВКонтакте. И до встречи в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.